నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మనం ఈరోజు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం కదా. అసలు ఇండియాలో ఎంత కామన్గా ఉంది ఈ క్యాన్సర్ అనేది? ఇది ఇండియాలో మేల్స్లో ఇట్ ఇస్ #1 క్యాన్సర్ ఇది సే. వరల్డ్ ఓవర్ ఇట్ ఇస్ అగైన్ #1 బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాబిట్స్ యాజ్ సచ్. ఓకే. So they say that I think is the most leading cancer in India after head and neck cancer. Yeah. ఓకే డాక్టర్, రిస్క్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో? Risk అంటే multiple risk factors are involved, but the commonest factor which is leads to this cancer is tobacco. Okay. Tobacco in any form, like whether you smoke, you chew, or even the passive smoking. So tobacco is the male culprit for the upper cancer only. Yeah. Apart from that, there are different other risk factors are there, like people working in some industries, chemical industries, they inhale the chemicals. Atla banti undi. Then apart from that, for the common public and the pollution in the roads. Okay. Oh yes, that also has a lot of carcinogens which we inhale day in day out. That's another. And what happens, like the person has undergone radiation for some treatment earlier, they stand a high risk of developing lung cancer in future. So these are the few things which can lead to cancer. As such, family history also they say that if it is there, it can lead to cancer. Okay. Yeah. Right, those doctor. families, yeah. రైట్ డాక్టర్, మన డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నమస్తే డాక్టర్. రైట్ డాక్టర్, మీరు ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి వీటి వల్ల కూడా వస్తుందని చెప్తున్నారు కదా, అలానే టొబాకోలో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ గురించి చెప్పండి, వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? అది టొబాకోలో యాజ్ సచ్ నో కార్సినోజన్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఉంటాయండి. స్మోకింగ్ ఎవ్రీబడి థింగ్స్ దట్ ఓన్లీ స్మోకింగ్ క్యాన్ కాజ్ క్యాన్సర్, అట్లా లేదండి. మనం వేరే ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, నాన్ స్మోక్ టొబాకోస్ చెప్తారు, దానిలో కిల్లె తింటారు, గుట్కా చెప్తారు. అది కాకుండా మనము ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ కూడా ఉందండి. ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటే పర్సన్ ఇస్ నాట్ స్మోకింగ్ బట్ ఈస్ స్మోకింగ్ సిట్టింగ్ అలాంగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ can also lead to cancer, especially young children are more prone with the passive smoking to develop cancer as such. So any form of tobacco can lead to different cancers, but one of them is the carcinoma of the lung, that is upper cancer andi. రైట్ డాక్టర్, అలానే చాలా మందికి ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ హ్యాబిట్ కూడా ఉంటుంది, అది ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటారు? Now they say that even alcohol is one of the risk factors for developing lung cancer as such. Okay. Yeah, it is also. Because most of the time what happens, the people most of the time alcohol తీసుకునే వాళ్ళు normally just don't drink alcohol. Most of them it is associated with bad food habits, plus most of them they smoke also during alcohol. Yes. So alcohol also is considered as one of the risk factor for developing lung cancer. అలానే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకుని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు కదా క్యాన్సర్ విషయంలో, అది ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారు? ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఇంతకు ముందు క్యాన్సర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా? ఖచ్చితంగా వచ్చే అవసరం లేదండి, బట్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్, ఓకే, ద సిబ్లింగ్స్ అంటే వాళ్ళ బ్రదర్స్ వాళ్ళ సిస్టర్స్కి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి. దే సే దట్ దే ఆర్ ప్రీడిస్పోజ్ ఫర్ ద cancer in the body. So once you have anybody affected with the cancer, especially the lung, then the other siblings and all, they stand chance of developing cancer. So atuvantiki manamu we should take adequate precautions so that you don't develop the risk factors and keep away from the risk factors, because already you are prone for developing cancer, and apart from that, if you go for the risk factors, then definitely the chances will increase of developing. It's not that మీ బ్రదర్కి అయింది మీకు కూడా క్యాన్సర్ అవుతుంది అని అట్లా, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. రైట్ డాక్టర్, అదేవిధంగా కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఉంటే ఫ్యామిలీలో, అంటే ఫోర్ ఫాదర్స్కి కానీ వాళ్ళకి కానీ ఉంటే మనకు కూడా వస్తుందేమని, అటువంటి వాళ్ళు ఎట్లాంటి కేర్ తీసుకోవాలి? అంటే నార్మలీ నవడేస్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ జీన్ ప్రొఫైలింగ్, జీన్ సీక్వెన్సింగ్ అని చేస్తున్నారు. అందులో దే జస్ట్ పికప్ సమ్ అబ్నార్మల్ జీన్స్ అండ్ క్యాన్ జస్ట్ as a precautionary measure they can alert the patients or the family members who get the sequencing, but it's not yet come through 100%. But apart from that, no, suppose you have the family history of cancer, what happens, the subsequent generation they develop the similar type of other cancer earlier the age. Suppose one person in the family is affected at the age of 50,
the next generation, they may have, the other people may have that same cancer affecting earlier, 5 years earlier. So దీనికి మన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడానికి అంటే యూ షుడ్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద రెగ్యులర్ చెకప్స్, దట్స్ వాట్ వి డూ, లైక్ చెస్ట్ ఎక్స్రే వన్స్ ఇన్ ఇయర్ చేస్తే. సపోజ్ మెనీ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్, ద క్యాన్సర్ అంటే బయటపడిన వరకు ఇట్ ఈస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుందండి. ఓకే. సో స్క్రీనింగ్లో ఏం చేస్తాం, చెస్ట్ సింపుల్ చెస్ట్ ఎక్స్రే, సపోజ్ వీ ఫైండ్ సంథింగ్ and Okay. suppose it is treatable. Many a times early cancer of the lung can be treated totally. If you take out, you will go for surgery and remove it. So by the time you have cough, you have blood in the cough and all, it is little delayed features of the cancer. రైట్ డాక్టర్. అండ్ లంగ్స్ అనగానే టీబీ కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో. మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. ఏమవుతుందంటే ఇది టీబీ అండ్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద లంగ్ చాలా మెనీ టైమ్స్ నో ఇట్ గెట్స్ లిటిల్ delay in getting the patient to us. ఏమవుతుందంటే కాఫ్ ఉంటుంది, సిమిలర్ కంప్లైంట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద లంగ్ అండ్ ద టీబీ ఆఫ్ ద లంగ్. ఓకే. దే హ్యావ్ కాఫ్, దే హ్యావ్ బ్లడ్ ఇన్ ద స్పూటమ్, దే హ్యావ్ బ్రెత్లెస్నెస్ అని ఆయాసం అట్లా ఉంటుంది. సో సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టీబీ ఆల్సో. మన పెరిఫరల్స్లో ఏమవుతుందంటే డాక్టర్స్లో, ఐ డోంట్ బ్లేమ్ దెమ్, బట్ మేబీ దే ఆర్ ఇగ్నోరెంట్, దే గో ఆన్ గివింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద టీబీ. బట్ టీబీకి ఒక రేంజ్ వరకు మనము యూ షుడ్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్, లైక్ maximum 4 or 6 weeks. If the patient is not getting relief, ఓకే, 4 weeks, 6 weeks, then always the back of mind you should keep that maybe he must be having carcinoma of the lung. So this is very regularly we see in our clinics. What happens now, you lose the time, ఎస్, 2 months, 3 months, you're delaying in treating, so you miss the bus. Like ఎస్, if it is operable, will become inoperable. ఓకే, So that's how the confusion between the TB and CA lung very much existing even today. ఎస్. Yeah. రైట్ డాక్టర్. కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. వరంగల్ నుండి సరస్వతి గారు కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి సరస్వతి గారు. రైట్ డాక్టర్, Yeah. కాల్ డ్రాప్ అయినట్లుంది. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వన్స్ క్యాన్సర్ అటాక్ అయిన తర్వాత? అంటే Yeah. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఒక విధంగా అండ్ స్టేజెస్ని బట్టి స్టేజెస్ తీసుకుంటారు. బట్టే ఉంటుందండి. ఓకే, అందులో స్టేజెస్ పట్టకుండా ఇంకా దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇస్ జస్ట్ నాట్ వన్ క్యాన్సర్. ఎస్, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ సెల్ అండ్ నాన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్. So like what happens now, if suppose you detect the cancer in early stage and it is operable, the best solution is to go for surgery and take it out. Suppose that it is not operable, there are few conditions where we cannot operate or the disease has increased. In those situations, what we do, we advise for the chemotherapy, and sometimes in some cases even radiation is indicated. So there are 3 ways of dealing cancer of the lung also. So first thing, early stage surgery is the answer, and most of the time it is a curable treatment for the patient. Subsequent to that, we have chemotherapy where we give medicines to kill the cancer cells. And third thing is, sometimes in some cases we may have to add radiation also. So there are different modalities where we use dealing cancer of the lung. రైట్ డాక్టర్. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో క్యూర్ అనేది కంప్లీట్గా ఉంటుంది అంటున్నారు కదా మీరు. Yeah, yeah. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏ విధంగా గుర్తుపట్టగలరు? అంటే మన అందులో ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్, ఓకే, అందులో సపోజ్ ఇన్సిడెంటలీ మనం ఎక్స్రే లంగ్ చేశాను అనుకోండి, పేషెంట్ డజంట్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్, బట్ మచ్చ కనపడుతుందండి, అండ్ విచ్ Okay. ఈస్ ఆ లిటిల్ అవే అండ్ మిడిల్ అట్లా ఉంటే విచ్ ఈస్ ఆపరేబుల్. సో సర్జరీ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దట్ Okay. స్టేజ్. ఎర్లీ స్టేజ్ సర్జరీ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్. రైట్ డాక్టర్. అంటే స్క్రీనింగ్లోనే తెలుసుకోవచ్చా, లేకపోతే వాళ్ళ మీద అంటే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనిపిస్తాయంటారా ఫస్ట్ స్టేజ్లో? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన స్టేజ్ 1లో మనకు Okay. సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉండవండి. ఓకే, So that is pathetic of this cancer. So only thing you should be lucky to be diagnosed in the stage 1 or the early stage of lung cancer. You should be lucky enough, yeah. And that's possible if you can just go for regular checkups and all. ఓకే. అంటే ముందుగానే కేర్ తీసుకోవాలంటారు, అంటే రెగ్యులర్ చెకప్స్ అండ్ ఆల్. Like basically ఇప్పుడు ఈ most of the lung, most of the cancers, similarly cancer of the lung also most of the time affects the elderly people. They say Okay. 60 plus. So at least from 50 years, by the time if you are not affected, get every year master checkup which includes the chest x-ray also. ఓకే, So it can just come out in that. రైట్ డాక్టర్. అంటే ఎక్కువగా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారంటారు ఈ They లంగ్ usually క్యాన్సర్కి? 50 plus and అనుకోండి, 50, Okay. 60 plus, yeah. Younger Okay. age are also affected, but mostly 80% they are mostly 50, 60 plus, yeah.
Yeah. ఓకే డాక్టర్. మీరు అంటే లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినాక కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నారు కదా ట్రీట్మెంట్ అండ్ For any అన్ని. cancer as such, yeah. ఎస్ ఎస్ అంటే లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటారా? Exactly. Depending on the stage, even the lifespan matters. Like suppose you take stage 1, definitely surgery is done. The person has the chance of living normal life as such. ఓకే. Let us say second stage అనుకోండి, అందులో కొంతవరకు we can do the surgery. But apart from surgery in second stage, you may have to give some chemotherapy or radiation. Stage 3 and 4, it becomes difficult. I think there is no chance for the patient to go for the surgery. In those cases, we give chemotherapy, we give radiation. And thing is that no, it all depends on the patient, I would say fate of the patient. Because suppose similar stage, we treat 2 patients. They both need not behave the same way or respond the same way. Yes. So end of the day, it is the patient's fate and luck, I would say. రైట్ డాక్టర్. అంటే కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటారా ఇంకా అక్కడికి? Most of the cancer patient, what happens now, when treatment చేసిన తర్వాత they feel that okay, they are cured and they just go Yes. back. But follow up చాలా అవసరం అండి. ఈవెన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ స్టేజ్ 1, ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుంది మనం చెప్పలేమండి. సో వాళ్ళకి ఎటు ఫాలో అప్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫస్ట్ 2 years every 3 months చెకప్ చేస్తామండి. We take x-ray, we do the other tests, and subsequently what we do, after 2 years patient is fine. Most of the time the recurrence, మనం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఫస్ట్ 2 yearsలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. Once that stage is passed, then up to 5 years it has a little higher risk. So every 6 months till 5 years. And after 5 years, most of the people, they sleep over thinking that 5 years are over, I'm cured of cancer. It's not so. Once in a year we keep checking till the patient is alive. So Okay. anytime it can come back. It can come after 2 years, can after 5 years, 10 years. Yeah. రైట్ డాక్టర్. అలానే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో వేరే ఆర్గాన్స్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? అంటే ఏమవుతుంది, క్యాన్సర్లో ఒక దాని గుణం అంటే ఇట్ స్ప్రెడ్స్ టు అదర్ ఆర్గన్స్. ఓకే. So lung cancer, the most common this thing is liver. It can go to the bones and it can go to the brain also, and as such it can go to any organ in the body. But these are the common places where it can spread. Liver effect అయితే మీకు liver effect అయినా మీకు appetite తక్కువ అయిపోతుంది. You may develop jaundice and maybe you can slip into the coma if suppose it advances. If it goes to the bones, then patient will have bone pains. Sometimes they have fractures. Yes. Sometimes spinal effect, they may lose the lower limb powers and all. And if it goes to the brain, patient may present with the fits, headache, vomitings. So these are the other symptoms of the lung cancer if it has gone to these areas. Yeah. రైట్ డాక్టర్. అలానే ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో డయాబెటీస్ కానీ బీపీ కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు? అంటే స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా వాళ్ళకి? Yeah, like what happens no, మనము non-diabetic, non-hypertensive plus cancer of the lung, suppose they stand a better chance ఓకే. of and once they are affected with the diabetes and hypertension, they don't do that well as the non-diabetic and non-hypertensive. ఓకే. Basically ఏమవుతుందంటే డయాబెటీస్లో, హైపర్టెన్షన్లో when we give medicines or we give radiation, the blood circulation, they are little affected. So the amount of medicines or the radiation acting on the disease will be little less. So definitely hypertension, we don't treat different as such. ఓకే. We have to control BP, we have to control the diabetes, at the same time we treat the cancer as such. There are no different medicines for hypertension and diabetic. But Okay. suppose some heart problems are there, Mm. in that no, we have some restrictions using few of the medicines which we cannot use freely for the diabetic and hypertensive with the heart problem as such. Yeah. రైట్ డాక్టర్. ఈ ట్రీట్మెంట్స్లో అంటే కీమోథెరపీ అంటున్నారు, రేడియేషన్ అంటున్నారు కదా, దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? Yeah, if you see the chemotherapy, they lose hair. Most of the drugs, no, they lose hair. They go bald also. మొత్తం వెనకలు మొత్తం పోతాయి. But they're temporary. Once they stop the chemotherapy, they get back the hair. Apart from that, వాళ్ళకి during the treatment, వాళ్ళకి వామిటింగ్స్, నోరు పూయటము, లూజ్ మోషన్స్, ఫీవర్ రావటము, అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. But all can be taken care, but patient has to be on regular follow-up with the doctor as such. These are the problems with chemotherapy. And radiation, it doesn't have as such no radiation. Suppose we are giving local disease, it has a local effects. It doesn't affect the body. ఇప్పుడు radiation in lung, we give for the lung per se, for the primary disease, radiation used to control the bone pains. Bone pains, we give radiation to control the pain of the patient. It doesn't really control the disease as such. ఇప్పుడు బ్రెయిన్లో పోతే most of the time, most of the drugs, they don't go to the brain.
In such conditions, we give radiation to the brain. రైట్ డాక్టర్, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుండి, కాల్ తీసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, నా పేరు ప్రకాష్. ఓకే ప్రకాష్ గారు, మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారితో. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి. అయితే మేము హైదరాబాద్ లోనే ఉంటాము. నమస్కారం. అయితే ఎక్కువ శాతం ట్రాఫిక్ లో తిరుగుతూ ఉంటాం మా జాబ్ పరంగా. అయితే కొంచెం ఒక్కోసారి వెదర్ చేంజ్ వల్ల కాఫ్ అవి ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. సో అంటే అది సీరియస్ కాన్సిక్వెన్స్ ఏమన్నా అవుతుందా అండి ఈ పొల్యూషన్ వల్ల, లేకపోతే చిన్న చిన్న కేర్ తీసుకుంటే సెట్ అయిపోతుందా, ఇట్లా అంటారు? లేదండి, ఇది ఎక్స్పోజర్ వల్లే అలర్జీ వల్లే కాఫ్ వస్తుంది, అది కామన్ అండి. బట్ రెగ్యులర్గా గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు ద పొల్యూషన్ యు ఆర్ రిస్కింగ్ యువర్ లైఫ్. మేబీ యు మే, బికాస్ దానిలో ఆ పొల్యూషన్లో ఏముంటుంది, కార్సినోజెన్స్ అని చెప్తారు, కెమికల్స్ ఉంటాయండి. ఎగ్జాస్ట్, ఇది కార్ ఎగ్జాస్ట్, బస్ ఎగ్జాస్ట్ అవి ఉంటాయి ఆ దుమ్ములో. సో ఇట్ క్యాన్, బట్ మీకు చిన్న చిన్న దగ్గు అది దానికి వచ్చినా యూ షుడ్ గో అండ్ గెట్ చెక్డ్ అండ్ టేక్ మెడిసిన్స్ అకార్డింగ్లీ. It's not that everybody going on the roads can develop cancer, but people are exposed more. Most of the time they just roam on the roads of the pollution and all. They stand little higher risk of developing lung cancer అండి. రైట్ డాక్టర్, మీరు ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా, అంటే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు ఫస్ట్ స్టేజ్లో, కొంచెం కష్టం అని చెప్పి. అంటే ఏ స్టేజ్లో కనిపిస్తాయి, అంటే మన బాడీ మీద ఆ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు కనిపెట్టవచ్చు మనం? మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద లంగ్ ఈజ్ కాఫ్. ఓకే. కాఫ్తో అప్పుడప్పుడు రక్తం కనపడవచ్చు, హిమోప్టైసిస్ చెప్తారు. సో అలాంగ్ విత్ ద కాఫ్ యూ కాఫ్ అవుట్ బ్లడ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిమోప్టైసిస్. Can be because of the lung cancer which is lingering inside, but the similar symptoms you find in TB also. So this many times what happens, no, people just get confused with this. Apart from these early symptoms of cough and then hemoptysis, other things is they may develop breathlessness. దమ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఏమవుతుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద ఎయిర్వే, అప్పుడు దమ్ రావచ్చు. లేకుంటే లంగ్లో ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ అయిపోతుంది, దే గెట్ ద బ్రెత్లెస్నెస్. ప్లస్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫర్దర్, ఇన్వాల్వ్స్ ద చెస్ట్ వాల్, దే మే కంప్లైంట్ ఈవెన్ ఆఫ్ ద పెయిన్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్డ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ lung cancer. Apart from that, many times what is the lung symptoms will not be there. They may present with the metastasis, which has the tendency to spread to other areas. Like bone pote, bone pain అని చెప్తూ ఉంటారు. Many times we see at least 10% of the patient coming with the bone pains, and then we see there is a lesion in the lung. So it has already spread to the bones before producing the symptoms of the lungs. Sometimes it go to the liver and patient will have appetite తగ్గిపోయింది, అప్పుడప్పుడు జాండీస్తో వస్తారు. So though the symptoms are not there of the lung, but because of that it is spreading to the liver, can produce the symptoms. Apart from that, sometimes the patient just comes with the fits and all. When we see retrospect, this is especially in the small cell lung cancer, or a type of lung cancer undi, it has about 30% propensity going to the brain. So sometimes they present with the disease in the brain as such. Okay. So these are the different symptoms where the disease has spread, or locally advanced disease of carcinoma lung. Yeah. రైట్ డాక్టర్, అండ్ ఈ క్యాన్సర్కి సంబంధించి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా మార్చుకోవాలంటారా ఆల్రెడీ అటాక్ అయిన వాళ్ళలో? అది ఆల్రెడీ అటాక్ అయిన వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ జాగ్రత్తలు చూసుకుంటారండి. ద పీపుల్ నౌ డేస్ ఓకే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చాలా తేడా ఉందండి. అవును. ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటారు, దే ఈట్ ఆల్ జంక్ ఫుడ్స్ ఆల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దే గో టు ద జాయింట్స్ వేర్ నో దే స్మోక్, దే డాన్స్ ఆల్ నాన్సెన్స్. ఐ వుడ్ సే, ఐ డోంట్ మైండ్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ హియర్. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నాన్సెన్స్. They dance, they take alcohol, they jump around. What do they use? They are inhaling. If they are not smoking, they are passive inhale చేస్తున్నారు. So these are the different things, how they are affected, and they are affecting their body as such. So మీకు హ్యాబిట్స్లో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డెఫినెట్లీ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఐడియల్. షుడ్ అవాయిడ్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ షుగర్స్ అవన్నీ. Apart from that, take balanced diet. Once in a while it's fine, you go once in a month or something. Anybody would like to have some different kind of food, but definitely the food change in the food habits is also becoming a cause for developing cancer in the body. Yeah. రైట్ డాక్టర్, అండ్ నవేడేస్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యూసెస్లో ఎక్కువగా ఈ క్యాన్సర్ కారణాలు ఉన్నాయని ఆర్టికల్స్ చదువుతున్నాం, అది ఎంతవరకు నిజం అంటారు? Yeah, they basically preservatives use చేస్తారు. Yes. They are nothing but chemicals, artificial things, and the color what we use, like they are not natural colors, they are all chemicals which are added. I won't say that this will lead to the lung cancer, but it can produce some other type of cancer in the body. It's not mandatory,
But all these are different types of chemicals. We don't know how it reacts in the body. I would say these artificial colors, artificial things what we are having in the food definitely would have the carcinogens in that. Yeah. రైట్ డాక్టర్. అండ్ ఈ ట్రీట్మెంట్స్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ కీమోథెరపీ అనుకోండి, యాజ్ ఫర్ as the surgery is concerned, they are doing robotic surgeries and all, but surgery basic principle remains the same. You have to take out the whole tumor with the clearance. So as far as surgery techniques have improved, but coming to the radiation, definitely their equipment has come where we can treat the lung confining to that particular area. Even while the person is breathing, we can just target the tumor and keep delivering the dose. Apart from that, if you come to the chemotherapies, the different kinds of chemotherapy, the hundreds of drugs which can be used. Targeted therapies have come. So it is like we call it the first line, second line, third line, fourth line. There is no end. As long as the patient can sustain, can take, treatment is there, definitely. Yeah. అండ్ ఎక్కువగా ఈ మధ్య చూస్తుంటే ఎక్కువగా ఏ రకమైన క్యాన్సర్ అటాక్ అవుతుందండి? అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ అని కాదు, క్యాన్సర్స్లో ఏ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు మన ఇండియాలో? మన ఇండియాలో ఐ థింక్ హెడ్ అండ్ నెక్ రిమైన్స్ ద నెంబర్ వన్ బికాస్ ఆఫ్ ద గుట్కా ఈటింగ్, కిల్లే తినేది, అది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నెంబర్ వన్. ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ద లంగ్ వీ సే ఇట్ ఈస్ నెంబర్ 2 in India. ఓకే. But what we see as a social what you call forwardness or whatever, Okay. we see the even females they have smoking nowadays. ఎస్. Yeah, because this part of the city, at least I have observed myself. So that's definitely we see more number of patients coming in females also. It is there. So all these habits, I think it's not at all good. Like even females smoking now, somehow I don't know. Our culture, we don't accept such things. Yes. But bad habit is a bad habit, whether it is a male or female. That is, I would say. They are smoking object. Family is the way you should just ignore that person, boycott that person from the family. That's it. You see in the ads also. Yes. The father smoking and then child is coughing next to him. He realizes then. That sort of realization should come in one an individual. Then I think we can fight cancer. Yeah. రైట్ డాక్టర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అలాగే ఎంతో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు, వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yeah.